welcome to everybody, our students and those who are not our students but coming to join us for this session. This is the third session in the Light of Asia series. And of course, you all by now know Dr. Deepika and me, and as ever, we are very grateful to Sundanda Thero and Anandasiri Thero for the time that they give us for these sessions. So I will hand it over to them. Good evening, everyone. Today, also, we are going to let you know how you can get closer more and more to the universal truth. So, have a free mind and be a free listener. Because what we want is ultimately what we want is that free mind. So I'm going to elaborate today an avenue where you always you will feel like troublesome in your mind. It happens very often to us. I will take a Japanese Zen story. Now, in Zen Buddhism, from these small stories, it gives a very deep meaning, a very deep understanding about life. Now, there was a small house in Japan. In that house, the father and the son, they were dwelling in that house. They had a very close connection in between. So that father's entire life was his son. Now one day, when father returned home after work in the evening, he saw his son was killed and his body was burned in front of the house, and only what was left there was the fragments of his son's clothes. So it was a very difficult moment for the father to handle. So he did the final rituals to whatever left in son's corpse, and he kept the ashes with him to remember him. Wherever the father goes, he takes that casket of ash of his son with him. But one day, the son returned home in the middle of the night. He knocked the front door, and he called for his father. Then the son said, "I'm your son, I'm back home." But father never opened the door. Because already the father has decided he has lost his son. So what has happened there on that day was that the son was kidnapped by a group of thieves, and it was another one's body which has been burnt in front of the house along with son's clothes. But the father believed who died in front of the house was his son, and he was living with that thought throughout his life. Now just imagine
how much of such incidents that we have come across in our life, not so dramatic like that, but the same nature. තාත්තට වැරදුනේ කොතනද? So where did it went wrong in father's life? තාත්තා පූර්ව නිගමනයක හිටියා පුතා මිය දුනා කියලා. The father was in a prejudgment about the death of his son. එතකොට එයා අලුත් ඒක නැවත වර්තමාන සිදුවීමක් දිහා බලන්න එයා සූදානම් නැහැ. මොකද එයාගේ නිගමනය පුතා මිය දිච්ච බව. He was not ready to accept whatever was happening in the present moment because he had a judgment in his mind about the demise of his son. එතකොට පුතා දොරට තට්ටු කරලා තාත්තා දොර අරින්න නිසා එයා ගියා යන්න. So the son was knocking the door on that night, but father was not ready to open the door. So he was knocking the door throughout the night, and in the morning he left. ඒක සෙන් කතාවක්. So that is a sense story, හැබැයි ඒක ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙනවා. but it has a very deep meaning. අපේ ජීවිතවලටත් සත්‍ය ඇවිල්ලා අපේ හිතට තට්ටු කරලා කොයි ඇතුල් වෙන්න හදලා අපේ හිත ඇතුළට කොච්චර අපිව අතහැරලා දාලා යන්නේ නැද්ද? Just imagine how many times the truth might have knocked our heart, but we were not ready to accept it. We were not ready to open the door for the truth, and the truth might have left us. මිනිස්සු පූර්ව නිගමනවල ඉන්නවා. Because people are always in judgments. ඒ පූර්ව නිගමනවල ඉන්න එක කෙනෙක්ට නිදහස් මනසක් උරුම නැහැ. So a person with such prejudgments, preoccupied judgments, is not ready and will not be able to enjoy the liberation. අපි කියමු සමහරට තමන්ගේ මහත්තයා සමහර වෙලාවට ෆෝන් එක අරගෙන කවුරු හරි යාළුවෙක් එක්ක කතා කරොත් සමහරට බොහෝ බිරිඳවරු හිතන්න පුළුවන් මේ වෙන සම්බන්ධතාවයක් කියලා. එහෙම හිතලා මනස කොටු කරගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා යාගේ මනසට නිදහසක් නැහැ. Now as an example, now if you see your husband is responding to a phone call or responding to a message on his phone, you might already jump into a conclusion that he is having another affair. So you are not in a settled mind because of the judgment that you have. ඒ නිසා මම මේකෙන් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ පූර්ව නිගමනවල ඉඳලා යම් දේවල් දිහා බැලුවාම ඒ සත්‍ය අපිට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. So if your mind is preoccupied with such judgments, it is very difficult to understand the truth. එතකොට සත්‍ය අපිට දුරයි, අපි සත්‍යයට දුරයි. So in such instances, we are far away from the truth, and the truth is also far away from us. ඒ නිසා මේ වෙනකොටත් මේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු මත පූර්ව නිගමන ගොඩක් තියෙනවා. So even this moment, people have judgments preoccupied in their mind. ඒ තැන් වලින් තමයි මිනිස්සුන්ගේ නිදහස නැති වෙලා තියෙන්නේ. So in such instances, people lose the freedom in their mind. ඒක ගොඩක් පොත්පත් දැන් සත්‍ය හොයන කෙනෙක් නම් සමාජ සම්ප්‍රදායේ තියෙන පොත්පත් කියවලා සමහර දේවල් අහලා ඒක ඒ විදියම වෙන්නේ නැති කියලා කවුරු හරි සත්‍ය හෙව්වොත් එයාගේ ජීවිතේට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා පූර්ව නිගමනය එයාගේ මනස ඇතුළට සත්‍ය ඇතුළේම වළක්කගෙන ඉන්නවා. Now, if someone is looking for liberation and searching for the spiritual life, searching for enlightenment, might have read a lot of books, and he or she might already have judgments regarding the path, regarding the nature of the enlightenment in his mind, according to the scripts that they have read before. මොකද ගොඩක් මිනිස්සුන්ගේ මනස අපි මේ පූර්ව නිගමනට එළවීම තවත් ලේසි කරොත් රාමු කළා ප්‍රේම කළා කියලා කියන්න පුළුවන්. So what I see is that many minds are framed because of those judgments. ඉතින් යමක් ඇත්තයි කියලා ඔබ තදින් අල්ල ගත්තාම ඔබට ඇත්ත වශයෙන්ම හම්බුණත් ඔබට ඒක පිළිගන්න බෑ. Now if you cling on to the truth itself, and if you cling on it to so fast, so hardly, when you really meet the truth, you will not be able to recognize it. ඒ නිසා මනස විවෘතව තබා ගන්න. මනසට කිසි දෙයක් තදින් ග්‍රහණය කරගෙන ඔබ කොටු වෙන්න එපා. එතකොට ඔබ හිරකාරයෙක් බවට පත් වෙනවා. So you should always have an open mind. Do not keep anything as a judgment inside, because if you do so, you will be a prisoner inside your own mind. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ Now when Gautam Buddha was alive, එක කාලාම කියන ගමකට ආවා. now he went to a city, a village called Kalama.
ඉතින් ඒ කාලාම කියන්නේ මේ බොහොම පූජකයෝ වෙලෙන්දෝ නිතරම යන්නේන ප්‍රධාන වෙළඳ නගරයක්. පොඩි නගරයක්. ඒක හරහා රැත් නිදා ගන්නවා. ඒතර බොහෝ පූජකයෝ ඒ කාලේ වෙලෙන්දෝ සෑහෙන්න එතෙන්ට එනවා. ඒ නිසා ඒ කාලාම වැසියන්ට ඉන්දියාව පිළිබඳව ගොඩක් තොරතුරු දහම පිළිබඳව වෙළඳාම පිළිබඳව ගොඩක් දේවල් ගැන තොරතුරු කියනවා යන අය. So this particular village, but it's kind of a city. It is a bit of a busy city because a lot of merchants, a lot of priests, a lot of philosophers used to travel to that village, to that city. And because of that, the villagers in that particular area, they were well versed of whatever happening around the country. එතන බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේන අනිත් ආගමික නායකයෝ හැමෝම කිව්වේ තමන් සත්‍ය දන්න බව එය පිළිගන්න කියලා. So when a spiritual leader comes to that particular village, what they were used to say to the villagers is that they are the one who knows the truth, who knows the ultimate truth, and you have to accept and you have to believe what they say. එතකොට හැබැයි මේ කාලාමවැසියන්ට සැක ඇති වුණ එක්කෙනෙක් කියන එක දෙයක් පිළිබඳව ඒක ඇත්තයි කියලා. තව කෙනෙක් කියනවා තව දෙයක් පිළිබඳව ඒක ඇත්තයි කියලා. ඒ නිසා ගොඩක් විවිධ දැනුම් පද්ධති Tamanට ලං වෙච්ච නිසා මේ හැම දැනුම පද්ධතියක් ගැනම කාලාමයන්ට තද බල සැකයක් ඒගොල්ලෝගේ මනස තුළ තිබුණා. So likewise, they were listening to many philosophers who believe that whatever they have understood as the truth is the ultimatum. So when Kalama villagers were asked to believe what they believe as the truth, they were thinking, okay, we are getting a lot of recipients like this. All of them are saying to believe them, not the other. So now they are very knowledgeable about an array of disciplines, array of doctrines of spirituality. So now they had a doubt whom they should believe. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝත් ඒ ප්‍රදේශයට ආවහම මේ මිනිස්සු බුදුහාමුදුරුවෝ මුණ ගැහෙන්න ඇවිල්ලා කිව්වා දැන් ඔයා මොනවද අපිට කියන්නේ ඔයා බුදු වෙලා ඔයා දන්නවයි කියලා අනිත් අයටත් කියනවා ඒගොල්ලෝ දන්නවයි කියලා අපිට ඒව ගැන සැකයි. So when Gautam Buddha visited this particular village, they raised that question from Gautam Buddha. They said, now you're the next philosopher who reached to our village, and we have received many philosophers before. All of them are preaching different things as spirituality. Now what we should believe? එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ හරි ඔයගොල්ලන්ට සැක ඇති වෙච්ච එක සාධාරණයි. සැක කරන්න ඕන දැන තමයි ඔයගොල්ලෝ සැක කරලා තියෙන්නේ. So Buddha said, it is just to have a doubt in such moments. You have been doubting at the point where it is necessary to doubt. එතකොට ඒ කාලාමවැසියා ඇහුවා එතකොට අපි කොහොමද ඇත්ත තේරුම් ගන්නේ? අපිට සැකයක් තියෙන නිසා ඇත්ත කියලා එකක්වත් හිතාගන්න බෑ. අපි වගේ අය කොහොමද සත්‍ය තේරුම් ගන්නේ? So then the villagers questioned him again. Then how are we supposed to understand the truth if we are in a doubt? දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සෑහෙන මේ එදාටත් අදටත් අනාගතයට වටින පැහැදිලි කිරීමක් කරා. So in that particular moment, Gautam Buddha did an explanation which applies to all time. ඒක කිසිම ආගමකට සම්බන්ධ නැහැ කිසිම දර්ශනයකට සම්බන්ධ නැහැ ඊටමත් මධ්‍යස්ථ කියවීමක්. It has no connection to any religion. It has no connection to any philosophy. It is a very liberal approach. මේ ඒකේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අපිට දැනුම එනවා පොත්පත් වලින්. So Gautam Buddha said, we receive knowledge through scripts. එතකොට ඔබ ඒව එකපාරටම පිළිගන්නත් එපා. ඒව එකපාරටම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා. තව විදිහකට කියනවා නම් ඒ කියන්නේ පූර්ව නිගමනයට එන්න එපා හරිය හෝ වැරදි කියලා. So Gautam Buddha said, we receive many knowledge out of scripts, but you should not believe that knowledge at once, neither you should reject that knowledge at once. So in another way, he asked the people to be open-minded about whatever you receive from books. දැන් ඔයගොල්ලොන්ට මේ පොත්පත් වලින් තියෙන දැනුම ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙනවා මතකයක්. ඒක පිළිගන්නේ නැතුව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැතුව පැත්තකින් තියුවොත් බලන්න ඔළුවට කොච්චර නිදහස්ද කියලා. Now as an example, you can take the knowledge that you have gathered from books that you have read. Now if you do not either believe that knowledge, neither you reject that knowledge, just think about how free your mind is in such a moment. ඊළඟට කියනවා මේ ගුරුවරු අපිට උගන්වන දේවල්. Then Gautam Buddha said,
We receive knowledge from our teachers. ඒතර අන්න ඒ ගැනත් මධ්‍යස්ථ වෙන්න. ඒ ගුරුවරු තියෙන ගෞරවය නිසා, භක්තිය නිසා එකපාර එක පිළිගන්න එපා. එක වගේම එකපාරටම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා. ඒ පිළිබඳවත් මධ්‍යස්ථ වෙන්න. So Gautam Buddha said, you have to be open-minded on whatever the knowledge that you receive from your teachers as well. Just because you are devoted to that teacher, do not accept whatever he preaches at once. Neither you should reject whatever they preach at once. ඒ වගේම ඒ වෙලාවේ කියන මේ මම බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා තමන්ගේ ශාස්ත්‍රූවරයා අර්ථ මම කිව්වයි කියලාවත් ඕගොල්ලෝ පිළිගන්නත් එපා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා මේ පිළිබඳවද මධ්‍යස්ථ වෙන්න. And also Gautam Buddha said, neither you should believe whatever I say, neither you should reject whatever I say. You have to be open-minded even to the teachings of mine as well. බලන්න තමන් කියන දේ කියන්නේ අපි දැන් අපි ඔයාලට කියන දේ පිළිබඳව වුණත් ඒ ගැන එකපාර මෙයා හරියයි කියලා ගන්න එපා. මේ කියන කෙනා හරියි කියලා ගන්න. මේක වැරදි කියලා එකපාර තීරණය කරන්නත් එපා. හැම තිස්සේ මනස සැහැල්ලු විවෘතව තියාගන්න. So in that context, you should not believe whatever I say at this moment at once. Neither you should reject whatever I say at this moment. You have to have an open mind into whatever the knowledge that you receive from me as well. අන්න එතකොට සත්‍ය ඔබ හොයාගෙන එනවා. ඔබ සත්‍ය හොයාගෙන යනවා. ඒ දෙන්න මුණ ගැහෙන්න සුදුසුකම් ලබනවා. So if you do that, now you're searching for the liberation. You're searching for the truth. And the truth is also searching for you. Then you will be qualified to have that meeting in between. ඒ නිසා අපිට සමාජය තුළ පේන කාරණ ඇහෙන කාරණයක් තේරුම් ගන්න විදිහේදී වුණත් කරුණු කරනවා විමසා බලා මධ්‍යස්තව හිටියොත් තමයි ඒක හරියට අපිට ජජ්මන්ට් හරියට යමක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඒක සිද්ධ වෙනකොටම අපි යමක් තීරණයක් කරලා ඉවර නම් අරයා හරි මෙයා වැරදි හරි කියලා අපිට එතන තියෙන මේ පේන ඇත්ත පවා අපිට තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා යනවා. So when there is an incident which occurs in the society, we should not have prejudgments about it. Because if we do so, we will not be understand the reality behind everything. So we have to be patient, we have to have an open mind, and we have to get information from different perspectives before arriving into a judgment. ඒ නිසා මෙහෙම බොහොම ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු ලෝකේ ඥානවන්ත මිනිස්සු මේ ටීවී වලින් නිවුස් දැක්කයි කියලා පත්තර වලින් දේවල් කියවුවයි කියලා ඒගොල්ලෝ එකපාරට ඒ දේවල් ගැන තීරණය කරන්නේ නැහැ. Now any person with wisdom, though they receive news through media, through newspapers, they won't believe it as it is, or neither they reject. They won't get into a judgment at once. ඉතින් ඒ අය ඒ නිසාම තමයි මේ ඥානවන්ත මිනිස්සු කලබල නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ඉවසලා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට සිද්ධියක යථාර්ථය තියෙන විදියටම බොහෝ දුරට ආසන්නව පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. So people with wisdom have enough patience to wait until they receive the reality as it is. They are not rushing to respond to any incident in their life. ඒ නිසා ඒක අපිට මේ පංචේන්ද්‍රියට ගෝචර සීමාව. එතකොට අපිට හොයන විමුක්තියක පංචේන්ද්‍රියට ගෝචර නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපි කොච්චර මධ්‍යස්ථ විය යුතුද? So what I described there is within the limit of our perception. Now, the liberation that we are talking about, the liberation that we are searching is beyond that perception. So just think about the amount of patience that we have to have within us to receive that universal truth without getting into any judgments. ඒ නිසා ඔබ ඔබේ මනස පිළිබඳව වුණත් යම් අත්දැකීමක් ලැබුණාම යම් දේවල් ලැබුණාම ඒක හරිමයි කියලා දැඩිව ගන්න එපා. එතකොට මනස කොටු වෙනවා. හරියට හිරගෙදරක ඉන්න හිරකාරයෙක් වගේ බවට පත් වෙනවා. So you have to understand, even though you understand something about your own mind through the spiritual practice, you should not jump into judgments regarding that. If you do that, you will be imprisoned again inside your mind. ඒ නිසා දැන් ඔබ සමහර මිනිස්සු කොච්චර මනස කොටු කරගන්නවද කියනවා වේගේ තමන් කෝල්ලයක් ගන්නකොටම හිතලා ගන්න අර අනිත් පැත්තේ උස්සාවි කියලා. ඒතර ඒක උස්සන්නේ නැත්නම් යා ඒ වෙලාව බලන්න කොච්චර මනස අවුලටපත් වෙනවද කියලා. Now when somebody calls another, now if they are in a judgment, they will think that the other party should receive the call, should answer the call. If
his call was not responded by the other party, they will be upset. එනිසා මම ඔයගොල්ලන්ට තව ලස්සන දෙයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. Now I will explain something a little bit more to you. හොඳට තේරුම් ගන්න. You have to understand this දැන් clearly. අපේ ජීවිතේ ගත වෙච්ච අපි හැම කෙනෙක්ටම පෞද්ගලිකව අපි අපේ ජීවිතේ ගත වෙච්ච හැටි අපි දන්නවා. Now we have certain experiences we have encountered throughout our life. ඉතින් ඒතකොට අපිට අපේ ජීවිතය ගැන කාටත් වඩා හොඳට අපිට අත්දැකීම් තියෙනවා. So we can read our life better than others. බලන්න ඒකේ අපි ගොඩක් අපහසුතාවලට පත් වෙච්ච තැන්. Now just recall the moments that we were struggling with our life. එතකොට අපි සමහර සිදුවීම් සමග අපි කැමති වුණේ නැහැ. අපි කිව්වා ඒක යුක්තිගරුක නැහැ කිව්වා. අපි කිව්වා ඒක එහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ඒවා හැමදාම ප්‍රශ්නාර්ථ වුණා. අපි ඒවා විඳෙව්වා. එහෙම අත්දැකීම් මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම තියෙනවා. Now there are certain instances in our life where we were suffering with that incident. We were thinking that it is unjust to happen such a thing to me. And we were complaining about such incidents in our life. නමුත් ඒ දිහා හැරලා බැලුවාම අපි කොච්චර කැමති වුණත් අපි ඒ සිද්ධ වෙච්ච විදියට කොච්චර අකමැති වුණත් සිද්ධ වුණේ ඒ විදියට තමයි. But if you have a flashback about your life, even though we like it or not, that is how it happened in our life. ඉතින් මේ ඒක අකමැත්තෙන් හෝ කැමැත්තෙන් අපිට පිළිගන්න වෙනවා. මොකද ඒ වෙලාව ඉවරයි. Whether we like it or not, we have to accept it because it has already happened. එනවා ඉස්සරහටත් අපේ අනාගතයටත් එහෙමයි. අපි කොච්චර දේවල් මේ විදියට වෙන්න ඕන කියලා හිතුවා. මෙහෙම වෙන්න ඕන රාජ්‍ය පාලනය, ආගමික නායකයන් සම්බන්ධව, තමන්ගේ දුවා දරුවන් සම්බන්ධ ඕනම දෙයක්. අපිට තීව්‍රවත් මේ විදියටයි මේක වෙන්න ඕන කියලා. වෙනස් විදියකට වෙච්ච ගමන් අපේ මනස අවුල් වෙනවා. ඉතින් අපේ තියෙන අතීත අත්දැකීම් වලින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ දේවල් සිදු වෙන්න ඕන විදියට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. Now from your past experiences as such, now you can foretell about your future. If your past was like that, if in the past, whether it like it or not, you had to accept it, even in the future, whether you like it or not, there will be certain instances that you have to accept. එතකොට අපේ ඇතුලේ අරගලයේ සංසිඳිලා අපේ ඇතුලේ නිවිලා යනවා. Now if you can have that proper understanding, that struggle inside you, that drive within you will be diminished and you will enjoy a blissful mind. මම කියන එක ඔයගොල්ලෝ එහෙම පිළිගන්න එපා. Now do not believe what I say. ඒ කාරණයක් වශයෙන් මතක තියාගන්න. Just keep it inside your mind as a fact. ඔබ ඒ සිද්ධ වෙන සිදුවීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් අරගල කරන්න, ෆයිට් කරන්න. එහෙම වෙන්න. නමුත් ඒ සියල්ල අවසානයේ නිදහස කල්පනා කරලා බලන්න අපි කොච්චර අරගල කරත් අපි වෙනස් කරන්න හැදුවත් මේ ලෝකයේ ඒ වෙච්ච සිද්ධියේ විදියට සිද්ධ වුණා නේද? නේද කියලා Tamanටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. If you want, if you meet an incident which is unpleasant to you, you can wage a war against it. You can struggle with it. You can suffer with it. But whatever said and done, you will ultimately realize what was happened is what was supposed to happen. මේ ලෝකයේ තියෙන හේතුඵල ධර්මයක්. Now there is a cause and effect in this world. ඒ විදියට යම් හේතුවක් නිසා තමයි ඵලයක් නැති වෙන්නේ. Certain effects are created because of certain causes. ඒක අපි සුදු නිසා අපි කළු ගැන කතා කරනවා. කළු නිසා අපි සුදු ගැන කතා කරනවා. Because of white, we talk about black. ඒ නිසා මේ ලෝකේ සාපේක්ෂ ලෝකයක්. So this world is relative. ඉතින් ඒ නිසා මේ දිත්ත ලෝකයේ තුල තියෙන මේ මායාකාරී බව අපිට තේරුම් ගන්න නම් අපිට අවබෝධයකට ඇති කර ගන්න නම් අපි ගොඩාක් රාමු වලට නොබැඳිච්ච රාමු වලට බැඳිච්ච නැති පූර්ව නිගමන නැති විවෘත මනසකින් සිටින්න ඕන. So you have to have an open mind in order to understand the illusion which has been created within this dualistic world. එතකොට දැන් අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ පූර්ව නිගමන වලටපත් වෙන්න. අපි ඒක පුරුද්දට අපි කරනවා. එතකොට අපි ඒ තුලින් අපිට අත්දැකීම් ලබන්න පුළුවන්. අපි නිගමන වලටපත් වුණාම ඒක වෙනස් විදියකට සිද්ධ වුණාම අපි හිතන් ඉන්න විදියට සිද්ධ බලාපොරොත්තු සාගත විදියට සිද්ධ නොවුනහම අපේ මනස බර වෙන හැටි. අපේ මනස අවුල් වෙන හැටි. අපිට මේ දෙක නිරීක්ෂණය කරාම අපිට ටික ටික මනස විවෘත භාවයට පත් කරගන්න පුළුවන්. Now we are, as a habit, we jump into conclusions. We have prejudgments inside our mind. So when you have such prejudgments, definitely if something goes against your judgment,
you will suffer within. So what you have to do is to understand the nature in such instances where the outside world go against your expectation. You have to understand the weight which is created inside your mind in such unpleasant situations. If you can understand, if you can study the nature of your mind in such situations, that expectations, that judgments will be diluted, and you will gradually go towards your liberation. යමක් හේතු නිසා හටගත්තද හේතු නැති වුණාම ඒක නැති වෙලා යනවා. Now, if something was created because of a cause, if the causes are not there, the effect will also not be there. යම් හේතුවක් හැදුනහම ඒකට ප්‍රතිඵලයක් හැදෙනවා. But if there is a cause, there will be an effect. දැන් අපිට මේ අත් දෙක මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. මේ අත නිසා මේ අත මෙහෙම තිබුණාම මෙහෙම හැඩයක් නිර්මාණය වෙනවා. Now you can keep your hand like this and create a shape in this way. එතකොට මේ අත වැටුනහම මේ අතත් වැටෙනවා. Now if your right hand is vested on your left hand, if you remove the right hand, the left will also fall. මොකද්ද වැටෙන්නේ? හැඩය වැටෙනවා. So what is falling there? The shape is falling. ඉතින් ඒ නිසා ඔක තමයි ලෝක ධර්මතාවය. That is the nature of this world. ඔබ ওই ලෝකයේ තියෙන ওই ධර්මතාවය ඔබ තුලින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තොත් ඔබ එතන ඉඳලා ඔබේ ඇතුළාන්තේ නිවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇතුළාන්තේ තව විවෘත වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇතුළාන්තේ තව පිබිදෙන්න පටන් ගන්නවා. Now if you experience that nature of the world within you, then your insight will start to liberate. ඔබට තව තවත් විවෘත වෙන්න, තව තවත් පිබිදෙන්න අපි කරපු මේ කෙටි දේශනාව ඔබට හේතු වේවි. So this short discourse will help you to have an open mind towards whatever you receive from outside, and it will gradually help you to reach the liberation that you're searching for. ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රශ්න අහන්න. So now the forum is open for your questions. I think Elena has a question. Last time we spoke, one of the advice was about going against what the mind desires, and when it asks for something. So at the moment, for example, I feel I need a home because I don't have a home, and my mind keeps saying, just go and find a home, and then the question of which place, where to find a home comes, anyway, all these things. And then maybe I misunderstood, but I really have struggled to understand what is the difference between what is a need and what is a preference or desire. Because in fact, if I really want, I can go and live at my mother's or at my father's, for example. So I don't see the difference, and I've been quite miserable trying to go against anything that comes through my mind, whether it's an example of home, or whether it's a work preference, or whether it's a food preference. I've been trying to go against it to see what happens, and it's been very uncomfortable, and I've been very depressed. So I don't know what to do now. ගිය සතියේ ඔබ පැහැදිලි කරා මනස කියන එකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ කරන්න කියලා. එතකොට මට හේරුම් ගන්න බෑ මොකක්ද අපි මනස කියන එකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ කරනකොට අපිට අවශ්‍ය දේ මොකක්ද අපි හඹා යන දේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න කොහොමද. එතකොට මම උත්සාහ කරා මගේ මනස කියන දේවල් නොකර ඉන්න. නමුත් මට ඒක හරිම මේ ආතතියක් දැනුණා. ඒක මට හරි අපහසුයි මේ දේ කරන්න. කොහොමද මේ මට අවශ්‍ය දේ මොකක්ද සහ මගේ ආසාව තියෙන දේ මොකක්ද කියලා වෙන් කරලා එහෙම කරන්නේ නොකර ඉන්නේ කරන්නේ. දැන් ඔබ ඉව කතාවක් හරි. මනසට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ කරන්න මනස ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. So one thing that you said is right. Your mind will not let you live peacefully if you start to do against what your mind wishes. ඒක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. It is a very difficult thing. මොකද ඒක ලේසි දෙයක් නම් මුළු පෘථිවි තලයේම මිනිස්සු කළා මනසින් නිදහස් වෙවි. Because if it is a simple task, the entire population, human population, will do that and they will liberate. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. It will not happen. It is not happening. කාට හරි වෛර කරන්න කෙනෙක්ට වෛර කරන්න ලේසි. පලි ගන්න කෙනෙක්ගෙන් පලි ගන්න ලේසි. පලි ගන්න කෙනෙක්ගෙන් පලි නොගෙන ඉන්නව මනසට අමාරුයි. Now, if you hate someone, now if someone is hating you, it is very easy for you to hate him as well. But it is very difficult
you to be compassionate, you to not to hate to a person who is hating you. ඔබ මනසේ පුරුද්ද තමයි වෛරයට වෛරය. මේ ගහනකොට ගහන එක. හැබැයි ඔබට ගහනකොට ඔහුට සමාව දෙන්න පුළුවන් නම් ඔහුට ඒක තියෙන වෛරය අතහැරලා දාන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මනසට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ කරනවා කියන්නේ. ඒක ලේසි නෑ. ඒකට හැමෝටම කරන්න බෑ. හැබැයි මනසෙන් ගැලවෙන්න ඕන හැම කෙනෙක්ටම ඒක පුරුදු කරගන්න වෙනවා. Now, it is very easy to follow eye to eye principle. It is very easy to hate someone who really hates you. But it is very difficult to forgive someone who hates you, who is doing bad things to you. But if you can train that, that is what I meant by doing against what your mind asking for. නිසාර ජේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔබට වම් කනට ගහනකොට ඔබ දකුණු කනක් දෙන්න. Now Jesus is saying, if someone is slapping your left cheek, you have to give your right cheek as well to slap. එතන අපිට ඒක ලේසි දෙයක්ද අමාරු දෙයක්ද? Is it an easy thing to do or is it a difficult? අපිට ලේසි වම් කනට ගැහුවොත් ඔහුගේ දකුණු කනට ගහන්න. For us, it is very easy if someone slaps you to slap him in return. ඒ වෙලාවේ නැත්තම් පහු වෙලා හරි. Not even if you can't do it at that moment, you will definitely do it after some time. ඒ නිසා අනික් කනටත් එක පැත්තකට ගහන්න ආපු කෙනාට දෙපැත්තම දීලා ඔහුට ඔහු අතහැරලා දාන්න. ඔහුට සමාව දෙන එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. But when someone slaps you, to give the other cheek to him as well to slap and just to forgive him, it is a very difficult thing to do. ඒ නිසා නමුත් ලෝකේ ඥානවන්ත මිනිස්සු ලෝකේ මේ දැන් අපි ගහනකොට ගැහුවා කියන්නේ ඒක එතන ඉවර වෙන්නේ. ඒක ඉස්සරහට වැලෙනකොට යනවා. ඒක තමයි අපේ සසර. ඒක තමයි අපේ දුක. ඒක එතන ඉවර කරගන්න පුළුවන් නම් ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් කළා. එයාගේ සසර ඉවරයි. එයාගේ දුක ඉවරයි. හැබැයි ඒක කරන්න අමාරු. ඒක ලොකු ශක්තියක් ඕන. Now, if you hit someone who hits you for to take revenge, it will be a continuous thing. He will hit you back again and you have to hit him again. So that is what sansara is. That is what the life is. But if you can stop that nexus from one point, from your end, that is the end of your life. දැන් බලන්න මේ සිද්ධිය සමතුලිත වෙන්න නම් ගහනකොට ගැහුවොත් සමතුලිත වෙන්නේ නැහැ. ගහනකොට ගහනවා කියන්නේ ඒක ප්ලස්. ගහනකොට නොගහන ඉන්නවා කියන්නේ මයිනස්. ඒතර මේ දෙක එකතරක සිද්ධ වෙන නම් ඔබට ඔබේ මනස ඔබ නොදැනුවත් වුණාට ඒ සමතුලිතභාවය ඒ ශූන්‍යතා දහම තමයි විශ්ව යථාර්ථය තමයි එතන පවතින්නේ. Now, if someone hates you, if you add more hate to that, the accumulation will be positive. The totality will be positive. But if you do not hate someone, when someone is hating to you, then the total sum will be zero. That is where the emptiness comes. That is where the zero comes. ඒ නිසා ඔබේ මනස පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ අර සාමාන්‍ය ජනතාවගේ රටාවට. ඒ කියන්නේ ඔය ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඔබ කියන්නේ අර ඔබට ඉස්සර ලේසි වෙච්ච දේවල්. ඔබට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේවල් කරාම මනසේ ශූන්‍යතාවයට කිට්ටු වෙනවා. මනස ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න සුදුසුකම් ලබනවා. මනස ඒ අවබෝධයට මඟ පාද ගන්නවා. තව විදිහට කියනවා මනස අවදි වෙන්න පාර කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔබ මේ පාර හදා ගන්න නම් ඒ අමාරුවෙන් මුලදි කරන්න ඕන. ඒ කරාම ඔබට ඔබගේ අතුලාන්තයට සදාකාලික නිදහසක් හම්බ වෙනවා. So for you, I know, as you explained, it is very easy to do whatever your mind is asking to you to do. It is very easy. Not only to you, for the majority of the population, it is very easy because that is a habit. That is a very ordinary habit. But if you want to liberate, if you want to search for the truth, then you have to do the reverse process. That is where your mind will become zero. Where your mind will not add positives or negatives to it. If you want to become zero, you have to do the reverse effect. දැන් ඔයාලට මම මගේ ජීවිත කතාවක් කියන්නම්. Now I will tell you a story from my life. මගේ තාත්තා මට අවුරුදු 1.5 කිට්ටු වෙනකොට වෙඩි තියලා මරනවා. Now my father was killed. I was about 2 or 3 years old at that time. ඒතකොට මගේ අම්මා දන්නවා මේ මරපු කට්ටිය කවුද කියලා. And my mother knows who were the killers are. ඇය තාමත් ඔවුන් පිළිබඳව වෛරයෙන් පසු වෙනවා. She is still hating those people. එතන මගේ තාත්තගේ නෑදෑයෝ ඒගොල්ලෝ දන්නවා මරුවේ කවුද කියලා. And my father's relatives
they also aware about the killers. ඒතර මට ඒගොල්ලෝ නිතරම පුංචි කාලේ කියනවා මට ඒක ඉතින් ලොකු තේරුමක් නැහැ මේගොල්ලෝ තමයි ඔයාගේ තාත්තා මැරුවේ මේගොල්ලෝගෙන් පලි ගන්න ඕන කියලා. So they were all, when I was a kid, are advising me, they are the ones who killed your father. You have to take revenge out of them some other day. ඒතර මගේ ඇතුලේ එහෙම සත්‍යයක් හැදෙනවා. So there was a demon created, an animal was created inside me. හැබැයි මගේ අම්මා කියන්නේ නැහැ පලි ගන්න. එයා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මුණ ගැහෙන්න එපා. එයාලත් ඒ කතා කරන්න එපා. එයාලා ඉන්න තැනකටවත් යන්න එපා කියලා. ඇයගේ පලි ගැනීම එහෙමයි. නමුත් තාත්තගේ සහෝදරයන්ගේ පලි ගැනීම ඇහැට ඇහැක්, ලේට ලයක්. Now, my mother did not ask me to take revenge, but what she advised me to not to visit those houses. You should not engage with those people. You have to get out from them. That is the way she was taking the revenge. But my father's siblings, they were totally telling me to take revenge, to apply that eye to eye principle. මගේ තව යාළුවෙක් ඉන්නවා යාගේ තාත්තත් එහෙම කපලා මරන්නේ. දැන් අපි දෙන්න එකතු වුණාම කතා කරන්නේ කොහොමද ලොකු වෙලා ආයුධ පරිහරණය කරන්නේ කොහොමද ඒව පරිගන්නේ. ඒතර අපි දෙන්නගේම සමාන අත්දැකීම් තියෙන නිසා අපි දෙන්න අපි ඒකේ සතුටු වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මරලා ඒගොල්ලන්ට කරදර කළා ඒක තුළ තමයි මානසික ආශාදයක් ලබන්නේ. Now I had a friend in the village. His father was also killed in that way when he was a kid. So when we were get together, when we were having chit chats, we were always talking about how to take revenge from those wrongdoers when we grow old. එතකොට මට අවුරුදු 19ක් 20ක් විතර එනකම් මගේ ඇතුලේ ඒක තද බල ලෙස තිබුණා. So that ambition was there within me until I reached age 18 or age 19. එතකොට මම නමුත් දවසක තේරුම් ගත්තා මේ මම මගේ ජීවිතයේ අනිත් පැත්තට පරිවර්තනය වෙනකොට යම් කිසි දේවල් තාත්තා අතිනුත් සමාජයට වැරදි සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකට එයා ඒක වන්දි කියලා තියෙනවා. නමුත් මම මේ පුංචි කාලේ ඉඳලා හිතේ වර්ධනය කරගන්න ආපු දෙයට ගියොත් එක මගේ ජීවිතේ නැති වෙනවා. දෙක මට කවදාවත් සැනසීමක් නැහැ. තුන තමයි අර මිනිස්සුන්ට ලැබෙන දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒකට හොඳම දේ තමයි මම එයාට සමාව දෙන්න ඕන. ඒ වගේම මට මගේ හිතට මෙච්චර කරගත්ත බලවත් හානියට මම සමාව දී ගන්න ඕන. ඒක එතකොට එහෙම මම හිතන්න පටන් ගත්තාම අර ගිනියම් වෙලා ඇතුළට බහිනකොට නිකන් සීතල වතුරක වගේ ඇතුළාන්තයට කූල් වෙලා යනවා මට දැනෙනවා. Now, when my mind started to change within this spiritual practice, then I realized this is not what I should do. I started to realize that my father might have also done something bad to them. So if I do take revenge from them, in return, if I kill one of them, I am also going to be in trouble. And also I am making trouble to someone's life. So what I decided was to forgive them. I forgive them and also I forgave my mind as well, which was always ambitious to take revenge from them. So then I started to feel that mind is getting cooled. මම අත්දැකීමෙන් දැනගත්තා. ඒ කියන්නේ හිතන ආපු දෙයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ කරන ගන්නට මේ ඇතුළ චුට්ට නිවිල යන බව. So from my own experience I realized when someone does something against what his mind is asking for, it is the inside, the mind is starting to get settled. නමුත් ඒ තීරණය ගැනීම ඒක අනිත් පැත්තට මනස පුරුදු කර ගැනීම ඒක හිත කැමති දෙයක් නෙවෙයි. But taking that decision, it was very difficult. It is not something easy. ඒක හිත කැමති නෑ. Because your mind will not let you to do that. හිතට උඩ අර කට්ටියට කරදර වෙනවා දැකලා සතුටු වෙන්න. Because the mind wants to take revenge and to see that the other party in trouble. නමුත් ඒ කාලයක් ගියා මට ඒක දැන් කොහොම ගානක්වත් නැහැ ඒ සිද්ධිය. ඉතින් නමුත් එයාලා මට අදටත් යාමක් කන්න කෑමක් බීමක් දුන්නොත් මම අපේ අම්මා කියනවා මේ කෙනා තමයි ගේන්නේ ඒ කන්න එපා ඒවා. නමුත් මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම කනවා. මට ඒ ගැන කිසිම මගේ හිතේ මේ සිද්ධිය පැහැදිලි කරලා මේ මිනිස්සු ගැන වෛරයක්වත් කෝපයක්වත් පරිගැනීමක්වත් නැහැ. ඒක ඒකට මම තේරෙනවා මම මේ සිද්ධියෙන් නිවිලා ගිහිල්ලා. So now I do not mind at all about those people. Now even they offer food to me as a monk. They offer food to me. My mother still advising me, you should not take alms from those people because they are the
people who killed your father. But I don't feel like that because I have already forgiven them. I do not reject whatever they offer to me. I accept it, even their meals. Now I feel that I have no issue with these people. තව එකක් තමයි ඒ අපේ තාත්තා මරුවයි කියන එක පුද්ගලයෙක් ගහකින් වැටුණා. Now, another incident is that one such person who was there, who helped the others to kill my father, he fell off from a tree. අපේ ගමේ කවුරුවත් ඔහු අල්ලන්නේ නැහැ. ඔහු ඇඟ පත පුරාමලේ ඔහු කවුරුවත් වාහනේ කරයි යන්නේ. ඉතින් මම මගේ අත් දෙකෙන් ඔහු ඉස්පිරිතාලයට දාලා ඔහුට හොඳ වෙන්න උදව් කරා. So I was there. I went to see him at the moment. So he was covered with blood. So nobody was ready to help him. Nobody was ready to give their vehicles to take him to the hospital. But I carried him from my own hands and I used my vehicle to take him to the hospital. එතකොට මට ඒක දාලා එනකොට මගේ යාළුවෝ ඔයා තමයි ඔයාලගේ තාත්තා මරලා තින්නේ. ඉතින් මට ඒක කිව්වට මට ඒක එච්චර ගාණක් නැහැ. මොකද මට ඊට වඩා ඇතුළ නිවෙන බව මම දැනගත්තා. එතකොට මට වයස අවුරුදු 20 විතර කිට්ටු වෙලා. Now my friends were telling me, he is the one who killed your father. Why are you helping him? But even though I did not care about it much, because what I realized was that thinking other way around cools me down more than trying to satisfy the needs of my mind. එනිසා මම කියන්නේ මේ අර ජේසුස් වහන්සේ කියපු කතාවම තමයි. ඒ කියන්නේ අපිට ලේසි ගහනකොට ගහන්න. හැබැයි පුළුවන් නම් කොහොම හරි අමාරුවෙන් හරි ඔබට වම් කනට ගහනවා නම් දකුණු කනක් දෙන්න. ඒකෙන් ඔබ ගැලවීමටපත් වෙනවා. So as Jesus said, well, that is my advice as well. It is very difficult to disobey your mind, rules, commands of your mind. But if you can do that, if you can let other person to slap you again to the other cheek, that is the way for the liberation. ඒ නිසා ඔබ හිතන්න මේක ලේසි දෙයක් කියලා. ඒක අමාරුයි. අමාරු දේ කරන්න. එතකොට ඔබ සදාකාලික විමුක්තියටපත් වෙනවා. So do not ever think it is an easy task. Do not think that you will not be depressed, but you have to do that depressing thing. You have to do that difficult task because ultimately what you will receive is the liberation. තා උත්තරවලට දෙය ඇතිද? Is that enough for you or do you need more explanation? I think I understand. Basically my mind is saying very depressed, and it's saying I am so depressed. I'm gonna really do something dangerous or what. It's really it's playing very loud. It's screaming very loud. So I get scared. So I guess I just need to wait and accept that he's just yelling. Okay. Tika මම එක පිළිගන්නවා. ඒක හොඳයි. That is good that accept it gradually. Anybody else have any questions? Yes. Susan. Thank you for this afternoon's insight. I would like to just be devil's advocate a little bit and say, when you turn the other cheek once, you turn that cheek again, and there's still no kind of satisfaction on the other person that they've hit you twice and want to keep doing it, not literally, but by their action. And can you keep doing this and nothing has changed? How do you change a situation? What do you do to stop that keep happening, that your confidence, your feeling about your own worth is still, you still have something to offer, it doesn't deplete your feelings, or I suppose that it all links back to the mind, but it can be very difficult, to stay positive when you keep being pushed down and pushed down and pushed down. යහනවා දැන් අපි කෙනෙක් අපිට ගහපුවම අපි යාට අනිත් කම්බුලත් පෙන්නනවා. එයා ඒකිනුත් ගහලා ඒ මනුස්සයා ඒකිනුත් සතුටු වෙන්නෙත් නැතුව දිගටම අපිට පහර දෙනවා. විවිධ ආකාරයක. ඉතින් ඒක නවත්තන්නේ නැහැ. කොහොමද ඒ වගේ අවස්ථාවක් වෙනස් කරන්නේ? ඒ වගේ අවස්ථාවකට ඔබ මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? ඒ අවස්ථාවේදී මේක සිද්ධ වෙන්නේ.
Now that will happen at that moment, isn't it? ඒ අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන ඒක විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. So the response will happen when we face the incident. හරි ඒක දැන් අපි කියමු අපි ගුටි කෑවා. ඒක අපිත් ගැහුවා. ඒක එතනින් ඉවර කරගන්න. ඒක ආයිත් ඉස්සරහට ගෙනියමින් බද්ධ වෛරයකට ගෙනියන්නේ නැහැ. Now let's say someone slaps you and you slap him in return, right? But you will end that incident then and there. You will not take it further. ඊළඟ මට ඔබට යමක් පවසන්න ඕනේ. Then I have to tell you something again. ඒක උපමාවක්. That is an example. මොකද ඒ උපමාවෙන් කියන්නේ ගහනකොට වම් කන ගහනකොට දකුණු කන අල්ලන්න කියන එක නෙවෙයි. අපේ මනස රිවර්ස් තින්කින් එකට ගන්න කියන එක. Now what actually meant by giving the other cheek is that you should not take it in the literal sense. What it says is to change the way that we think. ඒ සමහරට ඔබ ගැහවන කෙනාට ගහවේ. නමුත් ඔබේ මනසෙන් ඔබ වෙනස් විදියට හිතනවා නම් ඒක එළිය පේන දේ නෙවෙයි ඒකට වැදගත්. So sometimes in action you will hit the person who hits you in return. That is what the people can see. That is what the outside world can see, which is happening there. But from within, from inside your mind, you have already forgiven them. ඔබේ මනස ඔබ හිතන විදිය වෙනස් කරන්න කියලා ඒ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔහුට සමාව දෙන්න. ඔහුට කියන්නේ මෙහෙම ගහනකොට මේ ගහනත් දෙන්න කියලා නෙවෙයි. ඒ උපමාවක් කියන්නේ. ඒකේ deep meaning එක ඔබ තේරුම් ගන්න. So what actually meant there is not just to give your cheek for the person who is slapping you, right? Now there is a deep meaning there. It is not about the action. It is about the way that we think from inside. Yeah, I understand that, but how do you keep that forgiveness going when that same person keeps firing that arrow to your heart? Keeps firing. මට එතන එක තේරෙනවා. නමුත් ඔබ කොහොමද ඒ ඇතුලෙන් ඒ සමාව දීම ඒ වෙනස් විදියට හිතීම දිගටම කරගෙන යන්නේ? අර මාස දිගටම මගේ හදවතට ඊතල් ගහනවා. අනිනවා. එහෙනම් ඔබට මම තවත් කතාවක් කියන්න. Then I will tell you another story. හරිද? බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ Now when in Gautam Buddha's time, මේ එක භික්ෂුවක් හිටියා. there was a monk. එයා වෛද්‍යලා ටික කාලයක් ගියාම බුදුහාමුදුරුවෝගේ අවසර ඉල්ලුවා ඉතාමත්ම දරුණු මිනිස්සු ඉන්න ප්‍රදේශයකට යන්න. Now after that particular monk, after some few years of his ordination, he requested permission from Gautam Buddha to go to a particular area where that area is very famous for people with they are very rough people. එතකොට ඒක අපි ගත්තොත් දැන් අද ඉතාමත්ම දරුණු ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කපනවා කොටනවා මරනවා අය කිසි ගාණක් නැති ප්‍රදේශයක්. Now it is an area where there are a lot of murders are happening, a lot of robberies are happening, people are being hurt. They do not welcome outsiders to the area. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ අහුවා ඔයා මගෙන් යන්න අහන ওই ප්‍රදේශ ගැන ඔයා දන්නවද? So then Gautam Buddha asked him, are you aware about the nature of that tribal village that you are going to go? ඔව් මම දන්නවා. So that monk said, yes, I am fully aware. ඔබ දන්නවද ඔබ මේ පිටතින් එන මිනිස්සුන්ට මේ මිනිස්සු මුලින්ම බයින බව මූණට කෙල ගහන බව? So Gautam Buddha asked him, are you aware that they do not welcome outsiders? What they do for the first instance, they would scold you. They will split your face. Do you know that? එතකොට ඔබ මොකද කරන්නේ? Then Gautam Buddha asked, what are you going to do if they do that? මම ඒ වෙලාවට බුදුහාමුදුරුවෝ මම මෙහෙම හිතනවා. So then he said, if that happens, I am going to think like this. ඒගොල්ලෝ මට බයිනවා මූණට කෙල ගහනවා විතරයිනේ. ඒගොල්ලෝ මට ගහන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා මේ මිනිස්සු හොඳයිනේ. මට ගැහුවේ නැතුව බයින් එක විතරයිනේ නතර වුනේ කියලා. So then he said, I will think like this. Now they just scolded me. They just scolded me. That's all what they did. They did not hit me. So I will be satisfied on the fact that they did not hit me. එතකොට හොඳ දෙයක් බලන්න මේගොල්ලෝ. So he was thinking about a good side about their nature. එතකොට ඊට පස්සේ කරා මේ මිනිස්සු එහෙම මේ බැරලක් මුණට කියලා ගහලා නිකන් ඉන්න ගන්න ඔයාට අතින් පයින් පහර දෙන්න. So then Gautam Buddha said,
They will not let you just walk away by scolding. They will hit you as well. Then what are you going to do? So then he said, okay, they scolded me, they will hit me, but I will think like this. They did not amputate my arm, they did not cut myself. So I'm going to think that since they did not amputate my arms or legs, they are good people. සමහරට මිනිස්සු මට ආරංචි මිනිස්සුගේ අතපය කිසිම ගානක් නැතුව කපලා දානවා කියලා. වාගේ සමහරට අතපය වෙන් කරලා දානවා. So Gautam Buddha said, I was made aware that they are very ruthless. So they will amputate you as well. So then what are you going to think if they do that to you? එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මාව මැරුවේ නැහැනේ අතපය විතරයි නේ කැපුවේ කියලා මම එහෙම හිතනවා කියලා. So then the monk said, even though they amputate my arm, they did not kill me. They have not all killed me. So I think they are good because they are not going to kill me. සමහර විට පුන්න ඔහුන් ඔබව මරලා දායි. මොකද මේ පැත්තේ මිනිසුන්ට මිනිසු මරනවා කියන එකත් ගහනක් නෙවෙයි. So Gautam Buddha said, sometimes they will kill you as well because they do not care much about the human. They don't have any value about human life. They will kill you. What are you going to do? එතකොට හිතනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙමයි. ඔය සමහර මිනිස්සුන්ට ජීවිතේ එපා වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ වාහනයක හරි හැප්පිලා මැරලා යනවා නම් කවුරු හරි ආවිලා මරලා යනවා නම් කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මරණය හොය ඉන්නේ. ඒව මිනිස්සෙක්ට මරණය ත්‍යාගයක් වගේ. ඉතින් මටත් මේක ත්‍යාගයක් ගෙනත් දුන්නා වගේ මම මගේ ඒ දිහා බලලා මම ඒ ගැන මගේ හිත කම්පා කරගන්නේ නැහැ. So then the monk said, some people are fed up with their life. They are trying to commit suicide to end their life. So for a person like that, it is okay to be killed. So killing himself is like a gift to him. So I will think that I have received a gift. My death is a gift to me. So it is not a problem to me. එතකොට බලන්න ඒතර බුදුහාමුදුරේ ඔයා යන්න සුදුසුයි. ඒ කියන්නේ එච්චර ඉවසීමක් තියෙනවා. එච්චර වෙනස් විදියට හිතන විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් මං අහන්නේ අපිට ඒක පැයකට පැයක් ගහනවා නම් ওই චින්තනයට අපිට හිතුවොත් ඒක මහ දෙයක් නෙවෙයි. So then Gautam Buddha said, you are the best person to go to that tribal village. There is no one better than you to preach Dhamma to those people. So now, just think about that thinking of that particular monk. So, do you think if we go in that way, if you practice that method of thinking, would it be difficult for you to respond to whatever you are receiving? ඔබේ අතපය අඟ කවුරු හරි කුඩුක පට්ටම් කරලා දාවේ. ඒත් ඔබේ ආධ්‍යාත්මය කුඩු කරන්නේ කාටවත් බෑ. Because they will be able to amputate your arms. They will be able to crush your head. They will be able to dislocate your body parts. But none of them will be able to destroy your spirituality. Yes. අපි ඔබට කියන්නේ මම ඔබගේ ශරීරයට ආරක්ෂාව සපයන්නේ නැහැ. ඔබ කොහොමද මැරෙනවා? ඔබ කොහොමද ලෙඩ වෙනවා? කවුරු හරි මරයි. ඒක සිද්ධ වෙනවා. මොකද මම කියන වචනේ හො ඔබේ ආධ්‍යාත්මය මරන්න, ඔබේ ආධ්‍යාත්මය විනාශ කරන්න මේ ලෝක කිසිම දෙයකට බෑ. What I tell you here is not to protect your body. I cannot protect your body. Someone will do harm to you. Maybe you might meet with an accident. Someone maybe might kill you. But I cannot protect you from those things. What I teach you is to develop a strong spirituality, to have an unshaken mind in any such instance. Excellent. Thank you for such a clear analogy. And going back to the beginning of your lecture today, and just thinking about that whole thing summed it all up, and understanding our limitations of our mind, and understanding with the questioning of Buddha whether that person was the right person to go there. Am I, no expectations of that outcome. Just with a clear mind, not bound to anything. It's beautiful analogy. Thank you so much. Thank you. මාර කලින් දේශනේ තිබුණ කැලලත් එක්ක මම දැන් සංසන්දනය කරලා බලනවා. මම සුදුසුද කියලා ඒ පරිසරයට යන්න අර ආමුදුරුවෝ වගේ. It is good. Thank you, Susan. And I think Christine has a question. Christine.
Hello. Hello. Thank you for being here again today. It's lovely to be with you. Thank you. I have a question that's about how to know the difference between the desires of my mind and what feels like the song of my soul, or if there even is a difference. And like, how do I know which one? Because I'd want to follow the song of my soul, but I never quite know if that's my mind or if it's my soul. Right. I'm asking how I do that. Right. මට තියෙන ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා මම කොහොමද වෙන් කර හඳුනාගන්නේ මේ මට එන සිතුවිල්ල මගේ මනස ආසාව නිසා කියන දෙයක්ද එහෙම නැත්නම් මගේ ආත්මය මගේ හදවත මට කරන්න කියන දෙයක්. ඒකට මගේ හදවතේ ශබ්දයට මම අහුම්කම් දෙනවද? මේ දෙන්න අවශ්‍ය වෙලාවට. එතකොට කොහොමද මම වෙන් කරගන්නේ? මේක මගේ ආසාවද? එහෙම නැත්නම් මේ මගේ හදවතේ ශබ්දයද? ආසාව ඔබට බය උපදවන. The desire will always create fear inside. ආසාව ඔබට දුක උපදවන. Desire will create suffering within you. ආසාව දැන් හොඳ වුණත් අනාගතයේ ඔබ විනාශ කරන රකුසෙක් නිර්මාණය කරනවා. Even though you would feel it as blissful at the moment, the desire will create a demon within you which will destroy you in future. ඊළඟට ඔබේ හදවතේ ඇති වෙන මේ පිරිසුදු අදහස් ඔබව නිදහස් කරනවා. ඔබව පිරිසුදු කරනවා. ඔබ පවිත්‍ර කරනවා. ඔබ පුබුදවනවා. ඉතින් ඒකේ බයක් නැහැ. ඒකේ තැති ගැනීමක් නැහැ. ඒකේ ඉතිරියක් අනාගත දෙයක් නැහැ. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔබට මේ දෙපැත්ත තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. But the sound of your heart will not make you frightened. It will not impurify you. It will cleanse you. It will clean you. It will liberate you. And it will not create any effect after for the future. That is how you differentiate the soul, the sound of the heart, and the desire. I got it. Thank you. I really understand. Thank you. You're welcome. Anybody else has a question? No. හරිද ප්‍රශ්න ඉවරයිද? More questions? No more questions, I think. එහෙනම් අපි අවසන් කරමු අපි අයිත් දවසක හම්බ වෙමු. So shall we wind up the session? Shall we meet up again after a month? Yes. මට ඔබට යමක් අන්තිම වශයෙන් කියන්න ඕන. So I will deliver my final message for the session. ඇත්තටම මේක අර මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මම මේක හරීමයි කියලා ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඔයගොල්ලෝගේ මධ්‍යස්ථභාවය තමයි වටින්නේ. So as I said at the inception, what is more important to keep the open mind and do not believe whatever I say at once. ඒක ඔබේ පැත්තේ. That is what you have to do from your side. මගේ පැත්තෙන් මම කියන්න. I will tell you what I have to say from my side. මේක බොහොම powerful message එකක්. This is a very powerful message. දැන් මේ ලෝකේ තියෙන උස්සම කන්ද එවරස්ට් නගින්න හැමෝම කැමති නැහැ. Now, many would not like to have a hike in Everest. හැබැයි ඒක නගින අයට සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට නොපෙනෙන බොහෝ දේවල් අත්දැකීමෙන්ම දැක ගන්න පුළුවන්. ඉහළට නැග්ගා කෙනෙක්ට ඒ වටපිට හොඳට පේනවා. But whoever climbed to the peak of Mount Everest would see the surrounding where an ordinary person will never see in their lifetime. එතකොට ඒක බොහොම පොඩි පිරිසක් ඒකට කැමති වෙන්නේ. Only a handful would even like to take that challenge. තව අය කැමති නමුත් ඒක කැපකිරීම කරන්න බෑ. Some people, they like to do it, but they cannot make that sacrifice. මොකද ඒක නගිනකොට සමහරට තමන්ගේ ජීවිතේ පවා නැති වෙනවා. Because sometimes you might lose your life on the way. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ ලෝකේ ගොඩක් අමාරු දේවල් කරන්නේ බොහොම ටික දෙනයි. So likewise, in this world, only a handful of people will take the challenge to do difficult tasks in this world. මේ පණිවිඩය අහනකොට හරියම ලස්සනයි. Now it is very beautiful. It is very beautiful and it is very colorful to listen to this message. ඒක අහන්න ලොකු වාසනාවක් අහන එක. Actually, it is someone should have a great luck to
be able to listen to this message. ඒකේ ජාතිවාදය නැහැ, ඒකේ ආගම්වාදය නැහැ, ඒකේ වෛරය නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ මානුෂීයත්වය, මානව දයාව, මනසේ ආලෝකය. Because it doesn't have racism inside. It doesn't have religious extremism. It doesn't have desires. It doesn't have anger. It doesn't have any bad things in the world. What it has is the bright light and a pure, a blissful mind. ඒක ඒ පාය නිරට වඩා ප්‍රබලයි. It is so glamorous than the sun which you see in the daylight. ඉතින් ඔයාලට මම කියන පණවිඩේ හදවතට දැනෙනවා නම් ඒක හදවත කතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක ඔයාලගේ රටේ ඉන්න අනිත් මානසිකව පීඩා වේදන ජීවිතය ගැන හොයන අයට ඒගොල්ලොන්ට බෙදලා දෙන්න. So if your mind, if your heart says that you can believe the message that I deliver, if your heart give evidence for that, then it is your duty to spread this message among the people that are known to you. මොකද ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු ඉන්නවා මේක ඇහුණොත් එයාට කරන්න ආත්ම ශක්තියගේ ඇතුලේ තියෙනවා. Because there are people with wisdom who has the perseverance, who has the courage to follow this path if they listen to this message. ඒගොල්ලොන්ට ඒක අහගන්න ලැබුණොත් නැති වුණොත් ඒගොල්ලෝ මැරිලා යන්නේ පව්කාරය වශයෙන්. But if they were unfortunate to not to hear to these words, they will just die without taking advantage of it. හරියට නිදානයක් උඩ ඉඳගෙන හිඟා කාපු මිනිස්සෙක් වගේ. It's like a person who has been begging and sleeping over a treasure trove. ඔබ ඔවුන්ට උදව් කරන්න. ඔවුන්ගේ නිදානේ යතුරු හොයලා දෙන්න. මටත් පුළුවන් උපරිමයෙන් මම ඔවුන්ට උදව් කරනවා. ඔහුගේ ජීවිතය ආලෝකමත් කරගන්න, අවදි කරගන්න, මනසේ ඉහළම ස්වභාවයට පුබුදවා ගන්න. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ සතු පරාර්ථකාමී කාර්යයක් අදහසක්. So you can help them to find the key to their own treasure. And I can help them to climb up in that ladder and to reach to that liberation and to have a blissful mind. So it is a selfless act of yours to help them to receive this message somehow. ඔහු ඥානවන්ත නම්, ඔහු භක්තිවන්ත නම් මට ඔහුගේ අතුලාන්තයට කතා කරන්න පුළුවන්. If he is devoted to the spiritual path and if he has wisdom, I can speak through his heart. එතකොට ඔහු එතකොට අවදි වෙවි. Then he will wake up. ඒක මේ පෘථිවි තලයටම ලොකු ආසනාවක්. It will be an advantage to the entire human population. අපි ලබන මාසේ නැවත දවසක මේ වගේ සාකච්ඡාවකින් හමු වෙමු. හැම දිනකටම සුබ කාලයක්, සුබ දවසක්. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. So we will meet up again at another session on next month like this. So I bless you all for a blissful life ahead. Thank you. Thank you very much.